jërëjëf welcome back to Star TV Sport Bantaba ñu nuyuwaat leen rek si beneen programme fii si biir lii di kër ji xam ngeen rek programme yi road to AFCON la ak tamit waxtaan lii di World Cup qualification bi next month Gambia versus Burundi Gambia versus Africa Coast waaye comme ni ñu ko waxee rek tey am nañ exclusive interview bu nga xam ne rek dinañ ko def ak kii di Modou Cham di président di Serekunda East bi moom lañ war a waxtaanal lépp lu nga xam ne rek mooy dem si wàllum lii di Serekunda East développement bu nga xam ne gis nañ ni mu ngi faa xew tamit rek lu nga xam ne tamit moom it dina si waxtaan mooy jàngatam Gambian football ki nekk na ku nga xam ne is a key stakeholder si wàllum lii di football ndi ku yore big zone like Serekunda East yaakaar naa ne kooku one of the biggest sama stakeholder si wàllum lii di football benn tey tamit rek dinañ am keneen ku nga xam ne dinañ waxtaan ak moom tey fii si Serekunda fii si TV bi bàyyee ko foofu si Tigers réew leen mbir lu nga xam ne rek moo xewoon foofu si biir lii di Serekunda West Mini Stadium bi jamono bu nga xam ne nag ne am na daan bu nga xam ne teg nañ leen ko dinañ ko indi waxtaan ak moom su boobaa rek ñu indi président ñu gën a waxtaan ak moom si lépp lu nga xam ne rek mooy dox si wàllum lii di football bente rek ñu ñoo xam ne ñu seetaan via Star TV ak ñu seetaan si Facebook bi fii si biir lii di kër gi am nañ kii di Campo Bac ak kii di Moustapha ñu bàyyi gaay nuyu rek su boobaa ñu indi leen lii di headlines yi quickly rek ñu jaar si rek indi suñ gan yi ak coach exclusive interview sorry ak kii di chairman président bi exclusive interview fii si Star TV Sport Bantaba Campo ñu bàyyi la nga nuyu. Good morning to wonderful viewers. You welcome them another exciting Sport Bantaba. It's been a while. Comme nuyu suñu ñaari gan yi fi nekk muy président Serekunda East bi plus tamit ñu am suñu beneen gas bi team Tigers tamit so du ñu bac ak coach tamit comme na ko wéyee rek interesting headline so na ngay stay tuned and enjoy the show because it's going to be another interesting Saturday. Right, thank you very much coach ñu bàyyi la nga nuyu. Waa jërëjëf asalaamaaleykum di leen nuyuwaat rek si another exciting programme di leen ñaan rek pour ngeen déglu ñu ngeen jégal ñu suñ defee mistake waaw. Thank you very much. loolu moo nekkoon ñu nga xam ne rek ñoom ñooy suñu panel bi fii si biir lii di studio bi bente ñu jox leen lii di headlines yi rek lu nga xam ne rek dinañ ko waxtaan in 5 minutes den ñu doog a dugal suñ spécial gan yu nga xam ne rek ñoom lañ am tey fii si biir lii di kër gi bente rek lu nga xam ne moom la ñu njëkk a xool rek mooy next month 23 days moo des Gambie war a face ñi di Burundi tamit face ñi di Africa Coast si World Cup qualifier round bi loolu nekk lu nga xam ne rek tey dinañ koo xool Gambie am ñaari important match yu nga xam ne dinañ ko play next month dinañ play first match bi Burundi dinañ ko play foofu si biir di Tanzania beneen match bi nag dina nekk dinañ play Africa Coast either in Morocco or in Sénégal waaye lu si gën a yaatal waal mooy dinañ play foofu si biir li di Morocco ndik am na yaakaar ne Gambie ak Sénégal ñoo bokk si benn groupe si Africa Cup Nation foofu si biir li di Africa Coast xamaguñ nag ne fan la match bi war a nekk diggante Africa Coast ak ñi di Gambia bente buñ bàyyee ko foofu nañ dem xool tamit rek ne Gambia rotu AFCON lu nga xam ne rek ne gis nañu jamono bi ñu ngi see yëngu bu baax a baax mooy brand lii di réew mi kola bi ndig ne xam nañ ne Gambie ñu ngi waaj pour dem foofu si biir lii di Africa Coast te am nañ yaakaar ne lii nekk na lu nga xam ne rek ne tamit dina gën a war askan bi ne am na lu nga xam ne lu war a xew in January Gambie war a play first match am against ñi di Sénégal on 15 foofu si biir lii di Yamoussoukro mu nekk lu nga xam ne rek ne door nañ di war ne rek ne askan bi ne Gambia dañoo delluwaat si Africa Cup of Nation bi bu ñu jógee ko foofu nañ xool kii di Moussa Barrow mu nga xam ne rek ne démb am na very interesting game digganteem ak kii di Ngolo Kanté ak kii di Karim Benzema bu Al Ittihad foofu si biir lii di Saudi Pro League bi nekk lu nga xam ne rek ne dinañ ko xool match bi nag mujjee ama Al-Tawan ñi di Al Ittihad foofu si biir lii di ama Saudi Arabia Pro ama League bi bente ñoom xool kii di Youssoufa Ndiaye moom it mu nga xam ne nag ne score na ñaari goal démba foofu si biir lii di ama Qatar moom it di Youssoufa Ndiaye score 2 goals yu nga xam ne rek ne jamono bi moo win loolu lii di ama timam bi foofu si biir lii di ama Qatar kon nag ne ndaw yi ñu ngi gën a wane seen boppa di waajal next month crucial 2 games yu nga xam ne am nañ ko balaa ñu dem si AFCON bi benn tey dinañ xool lii di sport flex ñu nga xam ne war nañu amaat seen trial jamono bu nga xam ne nag yóbbu nañ foo ndaw foofu si biir lii di Turquie amaat nañ beneen trials bu nga xam ne nag mu ngi war a xew on Tuesday foofu si biir lii di Banjul mu am agent yu nga xam ne ñu ngi bàyyi ko foofu si biir lii di bloc na former Moussa Barrow timam bi ñoom ñu war a ñu def fi ama football trials pour yóbbu ay ndaw foofu si biir lii di Italie benn tey dinañ xool Latrikunda United ñoom it jamono bu nga xam ne nag seen président kii di Cheikh Ndiaye in the next weeks dina unveil lii di new office bu nga xam ne rek ne
moom la dédié pour lii di clubam bi tamit ak gis ne mu ngi gën a jagar lu nga xam ne rek dina ko may xaalis pour rek war a mun a yóbbu ndaw yi si ligue bi fii si biir lii di réew mi fu ñu jeexalee rek mooy Serekunda East président bi dinañ waxtaan ak moom gis nañ lu nga xam ne jamono bi another project bu nga xam ne door na ko foofu si biir lii di parc boobu loolu nekk lu nga xam ne dinañ ko seet fii si biir lii di kër gi kon nag lii moo nekk lu nga xam ne tey dinañ ko waxtaanee balaa ñu invite suñu guest bi buba dinañ ko indi tamit rek bàyyee ko foofu si biir lii di Tigers pour rek waxtaan lu nga xam ne moo xew seen diggante ak lii di comité bi Kampo tuugee ñu indi la si next month game bu nga xam ne rek war naa xew diggante Gambia ak ñi di Burundi ak ñi di Afrique Coast. waaw Ben Mbaye jërëjëf nekk na game moo xam ne six point game la ma am ne Gambia dama war a stand firm pour su mën a am hope because the biggest weapon bi foofu si groupe bi fii la naka sax Afrique Coast la te Afrique Coast mooy favorite sax pour win groupe bi because seen players yi gars yi am ak andi ranking tamit compared to Gambia is xam nga doo leen mën a compare ba léegi football it's not like that because foo nga predict ñu war a tee nga analyse waa kii mooy favorite bàyyi na fi de si biir film moo important first game Burundi ca meneen Burundi they give tough time to Cameroon balaa gars yi di qualify first half ñu ngi woon 0-0 ba second half la gars yi ñëw score seen last 3 goals c'est la minute so it's a very difficult side to play with especially su ñu war a dem fekk gars yi si East Africa bi tamit because there's a one they draw with Cameroon gars yi ñëw Cameroon ñëw dóor leen even draw so amoon sax in a other way gars yi ñoo qualified so the main focus na boo ko World Cup la da ngaa play 10 games so bi possibly 6 points la su mu nee am 4 points dina mbaa ñu am 2 points for a start because of Burundi la war a play we can go there and have a waaw am fa 3 points Afrique Coast tamit ñu négocier ko gars yi rek war a taxaw in a very good position su nga amee loolu moom hopes dina mën a xaay ne lu mu bon dina mën a finish bu yenn team jam fa Angola fii mu fa Gabon mu fa Kenya mu fa tamit ak respect dem mooy Sicile yooyu yooyu moom football la bon mën nañoo dund xaw ma ay bon points yi ñoo gën a important want to lose 6 points si game bi su ee ñu am 3 points maa ñu am 4 points maa ñu am 2 points waaw maximum bu mu am ay différence 1 point something la si biir game bi dafa bon trop waaw plus tamit Afrique Coast tamit ku nekk dafa play 2 games so it's a very important level la moo nekk game la moo nekk boo xam ne daf ñu mën a may chance daal ak confidence pour mën a qualify to Mexico because there will be a best result also. Yeah. All right, thank you very much, coach. Loo jàngat si loolu rek mu nekk ay very important game bu nga xam ne Gambia dinañ ko war a play let's say next month against Burundi in next 23 days Gambia dina face Burundi 3 days later ñu face ñi di Afrique Coast. foog naa ne soo xoolee games yooyu noonu in a competition games façon yi games yi nii daf dee nekk games yu jar a bàyyi xel in a group of 6 la and there you need to play 10 games in those 10 games da nga need maximum points to be either group winner or runners up léegi nag loolu pour mu am soo nekkee si teams yoo xam ne in the FIFA ranking they are far ahead of you need to make sure you start fast also try to link up with the gun suñ ne pan rek suñ shooté rek you go on with them that is trying to make sure we get if it is possible the maximum points with Burundi which I think we have a squad that have the ability to do that you understand girl we want our matches to be home but moreover I am always at ease when we are playing away because of the pressure Gambia back home fii when we start slowly sax sagande yi door na butéel yi door nañ ginnaaw ndox bi kirib karab doo dee understand so dañ dee distract the focus of the most of the team but we want our team to be playing at home li tax maay wax loolu rek mooy ne suñ playé ba am 3 points against Burundi whatever it is it will be very painful playing against Ivory Coast and you get a point from them they will have a very big pain ñoom seen bopp dinañ xam ne lii it should have not been waaw so léegi ñun loolu dafa nekk a plus to us so loolu tax first 2 games yi nii it will be very important for us it's also going to be very much ideal in our preparation because it will be the last 2 games that we are to play before going to the AFCON so it will boost the morals of the team it will help the squad also the technical team in terms of team selection because at that present moment dina fekk dina xam lan mooy finalize
dina am almost 3/4 of the names of the players that he should be selecting to be candidate. Waaye foog naa ne daal to start with Burundi, we can get the 3 points, inshallah, and then come to see what is best against Ivory Coast. All right. Thank you very much. Lan moo si jàngat? Yeah, but game be this a very crucial tie. You have the in the coming month, playing against Burundi and days later playing against Ivory Coast. There are some things in coaches that we call the do's and the don'ts. If they are in a moment, you have to okay, come then the jungles are like okay, when to and when not to. Yeah. I'm not in a session so you have like break control pass. And the jungle guy okay, balanga halat pour pass, danga halat pour control. Balanga halat pour daw, danga halat pour pass. These are the moments whereby we should not put our focus mainly on Ivory Coast. Because we put focus more on Ivory Coast because we have a game to go. The Vagis come, we easing down the pressure against Burundi, and it's a very good team. Team Mohammed and attack are very dangerous, and so we all know that Ivory Coast is a very heavy and big game, and by feel importance, tacticiancy, and I'm a very good technical committee Mohammed that can liaise with the coach because all that we know. And all that Maluma believe in the game against Ivory Coast, the key and the top man to be watch it's Sebastian Haller. He's someone he is very dangerous. Both up and down, if they play, if they tussle, and he has this power and strength. But I come Gambia at least all see those days whereby we will have a complex of players playing in top leagues because we have players playing in top leagues. And I'm feeling like a very good video analysis and tactical analysis. Mohammed come like mun pin it down that striker down mun Lubari against Ivory Coast because Ivory Coast before send football were very fast and tricky. And right now send football are not that fast and tricky. Before the dangerous Ivory Coast normally operate in the midfield. Because they have these big guns of the late Tiote and Yaya Toure. They take ball, they knock City field, they muna use that much of the channels even. This name Mota Solomon Kalora muna because he Duga guy and more numbers in up front because they know play wide. City Gabel operate. Why looking at their recent games, like all that they play, it's you play see channel CCPT and playing like channel CCPT is very Gambia mun nañu contain lolu because we all know that coach is very defensive and team bo xamne dañu operate from the flanks, he knows how to stop them. Why let's not think twice much of Ivory Coast. We need to think of Burundi first. Having the 3 points against Burundi is very crucial and to go na overball such morals. Ivory Coast a win, it's a huge and massive result. Why I'm going for a draw and a 4 point in these 2 games. All right, okay. Thank you very much for that. From Tigers. Coach quickly rek ñu gis Musa perform a very good game nga xamne Musa Baro amna ko ak 2 top players Karim Benzema ak Kidi Ngolo Kanté. Musa ñaari yoon muy hit li di woodwork bi unfortunately mu tas ko waaye Musa an average of 7.4 statistical really lu mag la si Musa ak his team. Comme li ma doon wax rek foog na one of our compatriots African brothers yi kii nii naxalaati Osimhen wax na ko mu ne Gambia am nañ talent. It's just for our players to be hungry to push more so that everything that they went for they can get it because Osimhen ñëwoon na Gambia fii xam na Gambia naxalaati xam nga so li ma cee wax rek si loolu mooy ne Musa Baro loolu du problème am. He played with those players back home in Italy top stars yi ñoom Zlatan ak ñeneen understand nga so lolu du wara nek problème am dafa woné rek mom fum nek ni he is just showing out ne he is one of the top players, young top players in Africa. He is one of them. So ñun Gambia dañ ko wara pugaro any match bu Musa Baro play Musa daf dey show out every game. I said it here the last week ne whenever Gambia have 3 points or played a very good game, dang dey gis ne Musa daf dey bokka, daf dey contribute.
si ñi dee yëngatu pour game bi dem moom ak the likes of Jamano ak yeneen am nañ leen cream but the poster boy of the national team is Musa Barrow, to be candid. In every game, if we score 3, there is a contribution, huge contribution of his, either putting in the last pass or scoring the goal, or in the construction towards the end of the scoring goal. So Musa moom ñun amuñ lu ñoo wax rek nañ ko gën a ñaanal rek ndax yàlla aar ko ba time Cup of Nation bi because ne foofu la mu gara gën a mun a wone boppam because soo xoolee si Cup of Nation all big games that we played against Tunisia Musa dafa show up, against Guinea dafa show up, understand nga so moom tam foofu noonu dafa war a wone boppam ne moom mooy the star man of the team. You go to the defense line, Omar Koli marshal the defense. You come to the midfield, Suleiman Mar marshal the midfield. So am nañ players yoo xam ne amuñ complexity of playing against anything, any player, because being a newly professional player, yaa dee look into the eyes of ñeneen ñi waaye if soo yàggee ci professionalism you don't look into the ak nu pavilion mun a mel nu fees. Musa played against Bologna, against Inter Milan, Bologna against AC Milan, Bologna against Juventus, in different homes, away from their home. So whatever crowd you bring to those players as of now, they will not even feel it. They will just feel I'm playing home. So ñun kay nañ ñaanal suñ players yi rek ñu gën a yàlla def ñu am protection bu baax ba Cup of Nation bi jot. We come back quickly. Youssoupha Ndiaye score 2 goals démba moom it gëj nañ ko gis national team bi this is a boss pour national team bi because gis nañ Youssoupha tamit dellu si na score in 2 goals démba win loo leen team win loo gaay waaye loolu kenn nekkul surprise so dem na si Egypt ligue boo xam ne dama woon ne respecte dal ligue Qatar you cannot compare with Europe but he find it very easily for them mu ngi keep on scoring goals so mu ngi ñëw at the right time but we don't know what is the problem because problème amoon na diggante moo ko ju woon du doon ñëw ba léegi ba after guys setul loolu woon so ñëwaat na AFCON bi def déwén bi mu am red card mu jiw da play gis so still now qualifiers yëpp gisuñ ko so bi don't know mbaa dina bokk mbaa du bokk so xam nga mu nga ñàkk a play qualifier nga bokk gis na fi ay yeneen players yoo xam ne ñoom Seydou Dianko ñoom Ibou Adams play wutoon full qualifier rounds ay dina fi de coach bi select leen so bi I don't know but he is in a fine form dafa dépensé coach bi léegi nu ngi ko si ak November match bi ñëw nii mbaa dina ko invite but definitely nekk na striker boo xam ne tamit soo néemee ñoom asal nga néem yeneen libi although lëkk yonkut nag but he is a fine striker so mu ngi indi pick of his for bu ko bàyyi na the whole over Europe mu ñëw foofu so foofu it's an easy league for him maa ngi seetaan yeneen games yi comme si Nile side he's just playing enjoying himself mu ngi play and enjoying himself for nothing yeah so ñu wish ko good luck like but idée nañ ko gis mbaa du nga ko gis boobu say coach boobu say $100 coach man dama ci bëggoon a yokk $100 coach Youssoupha Ndiaye is those kind of players yoo xam ne man if I am to select a squad he will be in because he's a player who plays in different positions directly behind the striker wide ci flanks and then he can play as a number 9 so these players gives you options whenever a game is on and you want to do changes it can be a tactical movement within the players in the field and then nga def benn changes rek and it helps a lot so loolu tam Youssoupha Ndiaye daal I've been following him I've been supporting him since the time he was in Morocco up to bem demee to Boa Vista but time will tell inshallah let's just pray all our good players have been selected and then they are lucky to be healthy and ready for the ñu ñëw si Sportlex on Tuesday dinañ am another trials bu nga xam ne dinañ ko def foofu si biir di Banjul mu nekk lu nga xam ne rek ne gis nañ recent rek on Monday 4 players dem nañ foofu si biir di Turkey ak Ankara bu ci mu nekk team bu nga xam ne foofu la Ali Sow nekk di play this time around ñu gisaat trials war a am on Tuesday war a jóge ko foofu si biir di bloc na former club bu nga xam ne mooy di Musa Barrow ben tey Italie tamit am na gis nañ fa almost 2 players yu nga xam ne ñu ngi fa one for Sidat from BST beneen player bi nag laa mun tax xam moom ban club Suleiman he plays for Blackpool okay was in Serekunda West Zonal team last season alright ñu right now ñu ngi Italie ñu ngi di
develop football, which is a very good news for the public. This time around, this block is coming on Tuesday. Yeah, I think it's a very great moment to celebrate and to welcome, because so we see like a team like Bologna coming to the Gambia for a scouting mission. It's based on the. That be my first time Bologna. Be my first time, yeah, by. Okay. Be my first time, and by Bologna like nekut team ndaw bir Italy, even AS Roma Bologna ñu lay over scudetto. Xam nga am team bu melni Bologna wara ñew. It's because of the work of Musa Baro and Musa Juara, because they play a crucial point towards the team coming here, and Fognana Nyunko Rafet Ludal, and the trials is starting on Monday, whereby we invite 16 teams. Most of the teams are academy, because like in Italy, we're going for a developmental phase, whereby we work with kids. No, not 8B, it's between 16 to 18. 16 to 18. So what are we inviting academics? Because last year to Ankara Guju, we invited about 32 teams that took part for the trials, and 4 players were luckily selected. One from Hawks, Team Rhino, Bombarda, and academy called Radcliffe Jam. So this time around, it's another phase of in Italy coming, and in the couple of last month, and then 2 players, Sidat and Kinum Trats, Suleiman Jallo left to Italy. Right now. Yeah, in Italy right now. So by Lumelni come Technane players, these are the things that we want to see. But I just want to add up to this and come. Sometimes it's very challenging onto teams. By Lee Modemunajo teams Copper City Cup, because of like you might be playing, winning trophies, Linga and annual spending, it's quite different. Why having these chances for your players to showcase their talent and being lucky for a player to be identified may earn you millions. But I guess by like teams in the Gambia, Lila Gaide Gina Chahane than even in the league. Okay. Marketing strategy and marketing phase gives you a benefit. We've seen the likes of Real Banjul and Hawks. So gise nyari big giants in establish in the country on financial muscles. It's based on their dealings in selling players outside. With all due respect, we all know Real are the leading in terms of players pathway in the Gambia, and so for Jogi, okay, in the players to be more successful in leagues, you give credits to Hawks being the superpower in that, because in players you're gonna play in top leagues and top teams than even players in Real. But it's because of the Lila Gayakar. So these are things you am the team see, not only on sport leagues, on any other trial. The madam see trial, not for only the team with the coach. Only. Even in the technical side, and this very embarrassing moment you haven't come like they could encounter. We in past trials, I'm not colleagues on the day in Nigeria. They flew some players from Nigeria to get ticket to come to play in these trials, even in Senegal. Even this time, we said no to them, because of like we want to give priority to Gambian teams, clubs, and academies and players at large. But I guess come like the executive members needs to respect things like this. Anywhere as a team, if we go or in a trial, like bena 1 hour, bena 2 hour, sacrifice it. Munlo am a whole board and everyone became so busy on that day, because Lord cooperate to your team, and I believe now teams needs to step up onto that, and even on coaches need to step up more on that to be well organized. And I guess come nuna la gadi muna respect. I'm not lego legi they muna organize yena façon organize am okay through your organization you even have players being so lucky to be part of that, because of agents wants to work with clubs that are well organized and structured. Okay. All right. Thank you very much. Léegi nag lu ñu def mooy dañ dugal am short commercial break waaye suñu player la Latrikunda United lu nga xam ne moom lañ gis seen président kii di Cheikh Ndiaye di ko sampa foofu si clubhouse bi foofu si biir lii di Manjai su boobaa rek ñu dugal suñu guest bi kii di Buba bàyyi ko foofu si biir lii di Tigers then ñu indi exclusive interview bi ak kii di président of Serekunda East organisation ñu nga xam ne jamono bi ñëpp wax nañu di best zone loolu nag nekkal lu nga xam ne du man suma kaddu waaye kaddu bu bàyyeekoo si askan bi la kon ñu doon commencé bi rek del si waat fii si Star TV Sport Bantaba.
bi mooy Latrikunda United, a second division club. You know, this is the new face of Latrikunda. It's very nice, to be honest. The Parewul, we just Doren Villarek, maybe in the next 2-3 months, the Yebdina Pare. Yeah, this is Latrikunda Football Club. So, Team C, Paralena, you go have IPCs in Jogue, Senegal, everywhere. So, here is the home of football. Very nice. Alright, bi mooy office Latrikunda United bi football club office bi fii la football office bi di nekk maybe in the next 1 week or 2 weeks rek moom dinañ ko inaugurate inshallah in the name of the president Mr. Cheikh Ndiaye wax dëgg yàlla di ñoom it ñu ngi yóbbu football to another level. This is what we expect from football stakeholders. You must invest te ñoom wax dëgg yàlla ñu ngi koo def, so hopefully pare nañ pour conquer football ñoom it in the next 2 or 3 years. So this is all part of Latrikunda United. Well, this is what we expect from football stakeholders, because you must invest in football. In as much as football is not easy, but this is the brand of the club, of the team. So I think that this is a very good startup for Latrikunda United. And soriwut ak tali bi boo soo taxaw ni rek yaa ngi gis tali bi fële tali Manjaay bi. So this is nice. jërëjëf thank you very much loolu nekk lu nga xam ne rek le moom lañ gisoon foofu si biir Latrikunda dinañ si indi yaatal si kanam tuuti rek coach Moustapha dina dugg si ndi foofu area am la club am la xam na lu bëri si lu nga xam ne rek jamono bi mu ngi xew foofu si biir Latrikunda te seen zone la léegi nag lu ñu def rek mooy dinañ engage suñ ama team rep bu nga xam ne mu bàyyee ko foofu si biir lii di ama Serekunda West waaye balaa loolu rek ñu bàyyi Mr Président mu nuyu ndig jamono bi programme la tey moom lañ war a waxtaanee lépp lu nga xam ne rek mu ngi xew ci zone bi Mr Président ñu bala nga nuyu. asalaamaaleykum ñu ngi nuyu askan bi yëpp. naa ne gëj nañ fi. moo tax invitation bi kontaan nañ ci trop. ñu waxtaanee mbiri Serekunda East maa ngi nuyu waa Serekunda East KM everybody Gambia ñu nekk ci sports yëpp ñu ngi nuyu ñëpp ku nekk ci turam ak santam. jërëjëf thank you very much loolu moo nekk lu nga xam ne tey dinañ waxtaan ak moom exclusively dinañ tamit rek ne waxtaan ak su guest bu nga xam ne rek ne moom moo bàyyeekoo foofu si Serekunda West Mini Stadium bi amana président yu is bi dina si mun a indi yaatal ndig ne football rules la te ñëpp si benn rule bi lañ nekka coach Moustapha tamit dinañu dimbale si loolu lu nga xam ne mu ngi xew foofu si biir Serekunda West Mr Buba ñu bàyyi la nga nuyu askan bi. asalaamaaleykum Mbaye maa ngi nuyu ñëpp ñu nekk si panel bi nii maa ngi tudd Buba Jaaju bàyyeekoo Kotu Kuare di representative of Tigers si Serekunda West. Alright, thank you very much Mr Buba quickly rek ñu am lu ndaw lu waxtaan rek balaa ñu am suñu exclu interview ak monsieur Thiam ñu gis rek ne lu nga xam ne moo xew si seen zone bi ba tax na gis nañu vidéo moo doon viral lu nga xam ne rek ne football violence la woon yéen ngi doon play seen diggante ak ñii di may si jëriñ tos ñu gis lu nga xam ne rek moom moo fa xew lu nga xam ne ñu bëri ñaawlu nañ ko ba tax na am na daan mu nga xam ne nag ne comité bi daan lañ leen ko yéen ñii di Tigers ba tey am na ñu nga xam ne tamit dafa mel nañ leen génne si compétition bi si season bi ndax rek mën nga wax askan bi lan xewoon si paak bi ndax yéen it am na jéego yu nga xam ne yéen koo def ba gis ne dialogue dina mën a am seen diggante ak lii di ama comité bu nga xam ne ñoom lañ dénka wàllum football fii si tundu Serekunda. jërëjëf Mbaye ma di la jaajëfal rek ama beneen yoon di ma dalal si programme bi ni di wax ne rek comme noo ko waxee rek ama dafa amoon solo torop si li nga xam ne loolu mooy diggante Tigers ak Jarrington si monde bu ñu jógee ko nale nde dafa amoon li nga xam ne loolu moo resu woon si game bi te lu xam ne mustoon a am sax si li nga xam ne si history Tigers loolu moo fa daloon di am da nga gis ne game bi demoon na bi am li nga xam ne loolu mooy daal di am interruption ak li nga xam ne vandalisation bi nga xam ne amoon na si biir park bi te rafetlu wuñ ko ñun first of all number one di gis ne ñun ñooy lii team bi loolu noonu dañ ko daal di ñaawlu torop te def nañ si ay jéego yi nga xam ne yu mu sëkk bi nga xam ne lii is not only a team bi nga xam ne
vous team la waaye team yi gox bi la di whole community ama ñoom ñoo yore team bi nii dooree ko si xale yi si mag yi jëm bi si jigéen yi sa ba si paa yi ñoom ñoo amee team bi nii so lii bu mu dalee di am rek ñëpp rafetlu wuñ ko te ñun tamit ñu nekk si nga xam ne ñoo lii team bi jën nañ si suñu ay gestu bu mag a mag ba nga xam ne ama dem nañ si bañ si daan ñi nga xam ne ñoom ñu leen fay corporate guilty si mbir bi nii gis ne daal daan nañ leen li nga xam ne loolu moom lañ leen war a daan waaye ba léegi taxut tamit dialogue mu ngi gën a am ngir lan la ama tegas nekkut ne team bu ndaw wala team bu bees si competition bi wala si Serekunda West am nañ si suñ record si nga xam ne ñu ngi ko amee ba léegi since buñ dooree ba tey am nañ fa 20 plus years in Serekunda West si football boobu noonu te am nañ fa ay trophies yu ñu fa daal di win yi nga xam ne is there to be seen and also tamit li nga xam ne loolu mooy record si yi nga xam ne discipline time boobu noonu la dañ daan joxe discipline team dem nañ ba si jël ay 4 discipline teams yi nga xam ne in different tournaments yooyu dafa wane ne comme team bi di nga xam ne discipline level dañ nekk li nga xam ne dañ ko dee bàyyi xel bu baax a baax. alright benn tey contrôle rek suñu mën a dimbale rek ñi nga xam ne ñoo nekk si Facebook bi ñu ngi wane amul benn sound benn volume si Facebook bi on Star TV Gambia volume no sound benn tey technical team rek su dee mu ngeen a régler loolu rek jamono bi waaye ay guest ne ñu nga xam ne ñu ngi sant via satellite ñoom xëy na ñu ngi am sound waaye ñu nekk si Facebook bi nekkuñ di am sound as for now right benn tey mu ngeen ñoo dimbale rek ñu nga xam ne jamono bi ñu ngi seetaan su fekkee ne sound bi ñëw na rek mun ngeen ñu see dimbale bu baax a baax whilst the technicians work on it alright ñu xool tamit rek lu nga xam ne jamono bi mu ngi xew ñaata lañ leen daan ak lan moo cause violence bi because gis nañ rek ne short vidéo bu doon circulate securities yi fire tear gas si crowd bi we don't know nag lan xewoon ba gaay war a fire tear gas bi ko tamit su demee ba ñu nga xam ne takkadeer lañ dem ba jaaxle war a yóoree tear gas kon xëy na am na lu xew moo tax gaay yónnee ay gaz si kaw lii di askan bi. jërëjëf Mbaye ma foofu dinaa kontaan trop puisque scene bi suma kanam la woon te lépp mu daaloon di xew suma kanam la. dëgg la loolu lu daal di am la ngir violence su demee bi am rek ngir lan game bi demoon na ba 1-1 waaye time bi dafa lëndëmoon sax si diggante because 40 minutes bu ñu doon play dafa nekkoon time bi nga xam ne dafa warutoon koo play sax because lu ñu dooree mooy 5:30 almost loolu da ngaa sóoraale ne timis almost mu ñu daal di fekka si biir field bi fekka 3 minutes rek moo des pour timis daal di jot te si time boobu noonu nag la gars yi am seen second goal bi muy daal di lead to 2-1. Mr. Demba, so I guess ne dinañ xaar tuuti because we seen ne there is no sound. lépp looy wax nekkul di génn. te askan bi moo tax ñu war a wax so su fekkee ne ñuy waxtaan ne buñ ci dégg anything. dañ demee sot commencé break dellu soir fii si Star TV Yema Sport Bantaba. Well, I'm gonna sound. Sound dulu dia. Ya kon ne dulu rek lo.
Alright, jërëjëf ñu dellu si waat fii si Star TV Sport Bantaba ñu apologize rek si that short commercial break pour rek jekkali joxoon leen lii di sound bi I guess now sound bi mu ngi ñëw perfect yéen ñu nga xam ne yéen a ngi déglu rek lu si munti xew rek mun ngeen ñu jàppale alright Mr ñu dellu si waat rek si lu nga xam ne moom nga doon waxtaanee foo jógee ko mooy yaa jërëjëf Mbaye may jógee ko Kuutu Kuare di representative of Tigers waaw alright tey nag ñu invité la fi gisoo lu nga xam ne moo xew seen diggante ak ñii di ama Serekunda ama West ñu daan leen génn leen si compétition bi fay leen tamit di xaalis bu takku waaw Mbaye lu waral loolu mooy suñ game buñ jógee ko ni si Monday bi ñu nag Jarrington si lañ play game bi nga xam ne replay game la woon sax dañ waroon a play Friday bu passé bële waaye dégg lañ amoon ñu daal di inform committee bi ne duñ mën a play pour gars yi seet nuñ ko mën a yombalee ba beneen bés moom daal di aji ko ne mu dem tombé si Monday bi buñ play ñu nag Jarrington nag game bi nga xam ne ñun dañ soxloon draw ñoom Jarrington dañ soxloon win because ñu ngi nekkoon 7 points ñoom ñu ngi 5 points so dafa mel ni ñoom ñoo gën a soxla game bi si in term of winning waaye ñun pour draw it was enough for us game bi nag mu dem first half 0 second half nag ñu ñëw score ñun tam ñu ñëw equalize within 3 minutes mu dem ba laata game bi bu mooy dee 3 minutes to play gars yi score seen second goal bi bu noonu muy 2-1 so su gars yi bu mu score seen 2-1 bi si la invade am si pick bi fans yi Jarrington invade pick bi dugga si pour jubileet yooyu noonu so loolu noonu bu mu amee mu create lot of insecurity instability within that ground si time boobu noonu le loolu nag tax na waaw because ñu ngi doon jubileet so they have to invade the pitch pour gis ne jubileet nañ seen goal bi si kaw loolu noonu waaye smile bi mu ngee daw so lan la waraloon kon bañ gis rek ne affaire yi toon from Jarrington mu toon si yéen. fans ñu against you people ne dafa am loo leen def lan ngeen def yéen bañ leen war a génnee si tournament bi. waaw ñun lu ñu defoon mooy bu ñu war a génnee si tournament bi ko according to gars yi lu ñu wax si suñ leeta ba ñu gars yi seen mooy suñ player bi dafa dóor referee te loolu moo am sax bi ko ñun fu ñu toogoon distance bi ko referee bi jaajëm bi ñëwoon na pour startaat sax pour régimaat mu daal di am scoff ak referee bi mu daal di ko dóor so referee boobu noonu report boobu noonu lañ am ak suñ yeneen ñaari players yi nga xam ne technical team la bokkoon moom suñ technicien la ko jin staff la ak suñ benn player di captain bi bëggoon nañ di jël li nga xam ne loolu mooy changes board bi pour daal di koy yaaxa waaye ñun teegas duñ dee rafetlu loolu noonu mu am suñ mag yi nga xam ne daw nañ ros ko téye ko pour wone ne lii warta am waaw so loolu moo tax ñu daal di ñu daan $35,000 yi daal di ñu suspend indefinite si according to their report waaw. waaw indefinite bi ñun buñ ko riidaat ko seggaat ko bi ko angale bi dafa critical mooy fu mu nekk nii ñoom daan ne ñu suspending team bi ba dafa des si ñoom àpp buñ koy teggi daal waaye mun nañ koo teggi si ñaari at mun nañ koo teggi si ñetti at juróomi at loolu nag buñ ko rëydee dafa nekk li nga xam ne métti lu nañ ko torop te gis nañ ne du dimbale football si suñ community bi te at Serekunda West tamit suñ football tamit du ko mën a dimbale bi ko xale yu ñu amee rek si gox bi nekk na xale yi nga xam ne yu jóg te dañ bugg a play football te fu ñuy wane seen football mooy si façon mini stadium yi nii. su fekkee ne c'est-à-dire war nañ koo live let's say next season dafa mel ni da ngaa demal pour qualify rounds o da ngeen a bokkal si biir lii di proper grouping si nu mu demee knockout da nga daa ñëwee as qualify round teams pour xaar last game si ndax benn tey seen position mu fa. non Mbaye ñun. ndax yéen bété loolu leer ñun bété loolu leer ñu because ñun we are not relegated we are not a relegated team ñun we are secure from relegation waaye dañu suspend léegi suspend boobu noonu su liftee loolu obviously we have to know the verdict of the committee whether we are going to wait for the qualifier rounds or we still have a spot in the teams that are participating properly. ok right now ndax yéen a ngi yëgu ak committee. am meeting dialogue meeting ak ñoom. of course Mbaye ñu ngi def loolu because bu loolu amee ñun tooguñu am nañ kilifa yi nga xam ne wax nañ la team bi nekkut ne ñaar ñi nit ñoo ko moom the whole of the community of Kutu Kuare all of Kutu ñoo ko moom so lii dafa nekk li nga xam ne rafetlu ko ñaawlu nañ ko ba fu ñaawlu em. so yëg naa ne tamit da ngeen daaxal player boobu. daaxal nañ player bi leeta baa ngi fii ñu ngi am leeta si nga xam ne yu bëri player boobu noonu dañ ko daaxal wane ne. daaxal ko si club bi. daaxal ko si club bi te daaxal ko tamit si
football related activities yi nga xam ne kootu dañ ko dee daal di organiser because ñu ngi am fii bu mag. yoo xam ne bii mooy seen first time lu xew li mu xew li for the first time ñu ngi am façon. so ndax comité bi sóoraal nañ leen di sa yéen di first time offender boo leen def si parc bi. loolu nag ndax gars yi xool nañu tamit because foog naa first offender tamit at least mun nga koo joxee warning letter xëy na président dañu ñëw si kanam ndax yooyu yëpp soo xoolaluñ ko segat ko ak yéen ndax woo leen gars ne lii mooy suñu first time waaw tamit lu waa moom tamit dafa wasew moom fàllewu ne fii mooy first time wala second time. dëgg la Mbaye ñun ñu ngi jël jéego bu nekk nag because fu mu nekk nii time bi ñun ñoo nekk ñi nga xam ne ñu folti so ñu ngi jël all measures yi nga xam ne ñun ñoo folti am nañ dialogue ak comité bi dem nañ toog ak moom ñu waxtaan ak ñoom wane ne ñun lu xapu noonu on Monday rafetlu wuñ ko te ñaawlu nañ ko ñoom tamit ñu toog ay kaddu yi nga xam ne ay 4 people yi nga xam ne yóbbu nañ ko pour ñu dem ñu daal wax ak comité ñu rafetlu suñ kaddu bu baax a baax ne depuis history of Serekunda West amul team bi nga xam ne dañ dee daal di folti ñu daal di ekkati délégation bu takku mel ni dem toog ak comité bi won leen ne ñoom luñ def ni seen team bi luñ def rafetlu wuñ ko te ñaawlu nañ ko te ñun loolu lañ def for the first time ñoom attest nañ ko ne mosuñoo am lu demee nii so dafa mel ni ñun am wone na ne c'est very organized team bi nga xam ne lii nekkul li nga xam ne dañ si rafetlu te dinañ si bàyyi li nga xam ne ñu ngi continuer si jéego yooyu noonu appel letter sax demaat na si wane ne daan bu ñu daal dafa am doole torop si 35,000 bi. so yëg nañ tamit is very meet woon trop. ngeen meet because secretary general bi was not that much open up pour ngeen meet how true is that. Mbay dafa difficult torop because suñ nekkee di am ay office yi nga xam ne yooyu mooy public office dañ di war a di bàyyi suñ xel bu baax a baax ngir lan yaa ngi nekk di liggéey ak nit ñi nga xam ne nit yu different nit so when you are there and especially at secretary level bi nga xam ne kooku mooy boppi association bi kooku dafa war a nekk ki nga xam ne ku sensitive dafa war a bàyyi exactly waaye da ngay gis ne ba léegi suñ syndrome yi nii di kabudu si biir office daf day nekk problème so ñun daal ñu ngi def li nga xam ne di rafetlu di jaajëfal comité bi am na ñu fa nekk ñi nga xam ne definitely dañuy woot pour recommend leen te ñu ngi rafetlu si mbir bu nekk si gars yi lu ñu nekk di def waaye tamit am na ñi nga xam ne si biir tamit ñu ngi bugg a yóbbu mbir mi fi nga xam ne waru faa mun a àgga daal te loolu ñun tamit ñu ngi siy ñaawlu bu baax a baax. ñu gisoon tamit rek ne amoon na team bu nga xam ne daanoon nañ ko the same people ñu nga xam ne tey ñoom ñoo nekkoon si biti di criticize comité bi gis nañ lu xew Serekunda West demoon nañ fana AGM mu amoon misunderstand ñoom caam ñu fa nekkoon sax di jubali affaire bi ñooñu ñu ne mus nañoo sol daala pour dem jàppale team bu nga xam ne comité bi daf ko daanoon so ñu ne stakeholders yooyu tey ñoom ñu ngi ne mut noppi ndax taxu ne dañ am place ndax dañ doon xeex pour am place dugga ba pare ne mu tëj seen gémmiñ ñi noppi because it's football because doo mën a nekk si loo xam ne xewoon na lu yaagut ngeen sol daala yéen yëpp ngeen dem si comité bi ne leen baalal leen gars yi lii tam yoma dañ waxtaanee ko dayle ko tey gas nangu ngeen de da ngeen def daan nangu ngeen de da ngeen tooñ waaye ñoom ñu ngi tëj seen loxo yi tap noppi toog ndax ne dafa am ne toog nañ ci toogu ba pare bañ a wax ndax dafa am ku ma bu am day ak ku ma mu bàyyi. waaw boobu daal. because things dafa war a reer because doo mën a nekk yaa ngi doon xeex pour toog si biir comité bi. ñële folti ngeen ànda pour rek ngeen am that crowd pour ëllëg si biir ngeen mën a jëli positions tey nag ngeen dugga si biir positions yooyu noonu mu am team mu xam ne folti na foog naa loolu leen defoon that team fanaa is DK o am na DK lu ñu defal DK lu tax mënuñu ko defal Tigers su fekkee ne football lañ bugga ñu unite. Mbay di rafetlu torop di si li nga wax ni foog naa ne xam nga yëpp lu nga xam ne mu ngi ruusee si kaw Serekunda West foog naa ne li nga wax ni bugguma di name ay teams di nga xam ne am na jaar nañ si problème si nii te seen biir gisoon nañ ni ñu leen si taxawoo te lii la ñooy wane ne stakeholders yi fan lañ nekk right now problème bi mu ngi am pour Tigers stakeholders yi fan lañ nekk ku nekk mu ngi toog lu xam yi so ñu ngi bàyyi Tigers rek di fight mbir mi te mbir mi is not all about Tigers su mën naa nekk keneen so ne ñëpp taxaw ñu woon ne lii ak lii moo fa nekk ñun rafetlu wuñ ko gis nañ luñ def ñaaw na waaye tamit stakeholders yi am nañ si part pour tamit play seen tànka wane ne tamit lii xam nga for the first time team bu mel ni musta def lii ñu war a def lu mel ni tey foog stakeholders yi foog naa war nañoo mën a def comme luñ defoon woon waaye ñu bañ a nekk li xam ne kumba amul ndey kumba amul xam ma naka so loolu noonu dafa nekk li nga xam ne ñun ñu ngi ko seetlu li nga xam ne rafetlu wuñ ko bëggoon nañ tamit teams yi stakeholders yi ñu rallier behind other teams ñu daal di ko rallier behind Tigers also wane ne tamit in solidarity ne lii wartoon na am waaye comme lii am na for the first time de team bu mag la ñu daal di seet naka la ñoo mu ne yombal daan bi seen kaw.
Alright, thank you very much. Lama Basiru Jaite, the committee is not even a good committee. Aliou Wenga mune what 35,000. Didn't indi more comments you have new through the Facebook. Mr. President, machuma hala fi tuti rek then new exclusive interview because Mustafa dina new then because the last 30 minutes is your 30 minutes su fekke bu nga say wata mi the issue of Serekunda West because gis nañ ne metu wona trop bala nawetan demon nañ sa be gis nañ tournament bi tuti nawetan bi yaxu waye with the leadership of yen ak KM Sport taxaw ngeen ci bu baaxa ba be unity am Mustafa tamit bokon na fa be unity am lan nga jangat as a president of a zone ñu gis lu melni xew tay tamit nga nekk tamit on a KM Sport you know ngena yore football ci biir tund bi lo nga jangate lu nga xamne mu ngi xew Serekunda West ndax tamit amu len ben complaint bu bayeko Tigers ñew ci yeen bay isu bi nak bëgguma won ci wax waye ñu ngi ci public forum te man mom honestly duma dé daw wax suma opinion ak luma feel pour wax waye I'm talking as an individual capacity for the records because xamna né isu bi dina ñew on the table for KM Sports man lima gis Serekunda West is the xam nga committee is not the executive only committee dafa yaatu waaw foo naa ne démba sax am na ngénte buñ nekk suñ secrétaire général bi Serekunda West executive member ñëw na fa lii laa ko advice ne ko committee Serekunda is du caam ñu bëri ñu ngi foog na caam la it's not caam it's people around caam xam nga committee yóbbu ko dafa métti man dama gis ne am ngeen coach am ngeen amat caam am ngeen ñeneen bëgguma lim ay tour ñu ngi ci public space ñoom ñëpp dañu war a ñëwaat they all have to come back to the committee not to the committee but tier committee bi nii waaw nii let them be like this on top because attend naa AGM bi am na lu ma gis lu ma ragal la te gis naa ne foogoon naa ne this year dina dem smoothly without no issue man suma honest opinion laa doon wax some of them ñu ñëw ees sax bu AGM bi jeexee jël naa suma téléphone at a personal level xool leen suma crédit almost 1 hour 2 hours pour jox leen my personal opinion as to naka lañ war a demee because ñun ñëpp we are in football we are in sports te dañ bëgg a affaire yi muy dem lii amalut kenn interest so man dama believe ne magi Serekunda West dañu war a ñëw team committee bi ñu make sure ne buñ def anything li nga xam ne jaarut yoon affaire yëpp ñu teg ko ci yoon ñun Serekunda is ñun man de suñ koto yi ñu nga xam ne ñu ngi ci football wala even nekkuñ ci suñ gisee any step bi nga xam ne jóg na dañoo ekkati seen téléphone presse lii corrected and it has to be resolved within this particular period of time te duñ la bàyyi man loolu laa believe waaw loolu dafa war a ñëw second mooy violence moom nekkul in sports te duñ ko mën a allow in KM Sports in Serekunda East in Serekunda West ñëpp a si am li xew in detail mooy yow li nga wax man loolu laa gisuma guma seen lettre waaw gisaguma compte bi seen lettre gisaguma luñ binda waaye yow comme yow li nga explain si loolu laa mën a wax waaw foofu su ma wax foofu laa ko sukkandiku ñu ngi koo ñaawlu bu baax a baax a baax a baax ñu ngi koo ñaawlu bu baax a baax a baax waaye comme lu ñu dee wax suspension baax na indefinite baax na si football waaye dafa métti man dama ko dee wax Serekunda ay teams yi ma ne la man su ma sañoon benn team sax duñ ko fine ñëpp xam ne teams yi xam nañ loolu si presse waaye duñ mun a ñàkk a fine duñ mun a ñàkk a suspend because of indiscipline su amee dañoo jël a decision waaye suñ sañoon as a committee loolu du mus a am committee bi interest am mooy mu ñëw mu organise tournament mu jeex and that's it team si yëpp dem loolu mooy interest si committee bi waaye soo gisee problème si nii am na rek there is something else man li ma advice mooy ngeen open up dialogue man li ma dee njëkk a xool si issue amee mooy ndax team bi jël na ay réforme pour seen ne lii bu mu amaat force as a team yéen da ngeen war a assure di Serekunda West Committee ne da ngeen def mistake ba pare mistake bu ñu def nii these are the corrective actions suñ jël pour bu mu xapunaat
maybe if you do that, the committee will have the confidence to look at it. So you came sport, what we can do is to invite you and explain, invite the committee and explain, and just to advise the committee. Send our recommendation to the committee. Why, as an individual, you advise more open room for dialogue, and set up corrective actions in Hamne. Do repeat that itself. Why, for my honest opinion on Serekunda West, moy na gaay ñëwaat back together. Serekunda is dafa difficult, dafa metti. Waaye ñun léegi luñ dee gën a xeex mooy try pour nekk benn. Ñun buñ doon ñëw congress, buñ doon ñëw elections, congress amul. Te su ñoo dem fooguma ne congress dina am. Mr. President, so coach, quickly rek then ñu 30 minutes am bi because buguma dara lu yaaka 30 minutes am bi pour ñu waxtaane ma all development xam naa na di ngeen mujjee indi dialogue foofu ci Serekunda West coach nga nekk key stakeholder at Serekunda West ñu gis lu nga xam ne rek moo xew foofu noonu gisoon nañ sa taxawaay tamit rek si day congress bi rafetlu woon naa ko trop métti woon na because demoon na bi jëpp ama bu nga xam ne boo leen taxawutoon rek nawetaan bi xëy na sa time bi stop na lan mooy sa jàngat si lu nga xam ne xew na waat ak lan nga si foog ne waat war nañ see defaat ba gis ne Tigers ku ne Tigers xam na ne team bu mag la du team bu ndaw it's a community team bu nga xam ne man dama admire because even after nawetaan sax ñii dañu organise seen own nawetaan di produce talents so foog naa ne loolu yi war nañ ko seetluwaat. waaw jërëjëf Mbaye foog naa ne this topic dinaa sawar torop pour wax ci li tax ma ne dinaa sawar torop pour wax ci parce que man Tigers laa bokka li tax ma ne la man Tigers laa bokka he is a cousin to me understand nga and keneen biir Tigers. Very good. Because it's interrelated. We are interrelated. And moreover, Tigers players, ñi dee play ci nawetaan bi, they are playing in my team in the 3rd division. Oh. Since the inception of that team in the 3rd division. It's a transition. We've exported players from nawetaan to the 3rd division, and they are now in the 1st division. The likes of Messi, who've been playing for Gamtel. We have other players. We have so many of them who are now in the 2nd and 1st division. And to my dismay was the very day of the game I was there. Li ma gën a jaaxal rek mooy loo musuta xalaat mu xew loo musuta xalaat ci àdduna su ma nit ñëw waxoon ne ma gis naa Caam mu ngi xeex si marché bi oo ma ñëw taaw ma gis Caam mu ngi xeex si marché bi su ma waroon a intervenir sax dinaa nekkat ci choc boo xam ne du ma mun a intervenir loolu moo ma dal keroog maa ji Tigers bi because musuma xalaat oo sóoraale ne Tigers will be in this kind of problem. Okay. waaye ñu ne comme li gars yi di wax rek benn pompiteer moo dee yaaxa di whole bag. Because benn player boobu noonu ki gars yi suspend ki gars yi eject from the team. kooku moom moo start everything because when he attacked the referee everything have to explode. And thank God, as you said, you have to bear the responsibility. Tigers jël nañ responsibility bi ne it started from them. He said it here, the player himself moo ko start. So léegi man li ma wax rek man I am part of Tigers, I am part of the committee. Yes. Comme li nga wax ñun ñooy mag yi. Waaw. Nu métti dañ war a taxaw ñu wax. Nu neex dañ war a taxaw ñu wax. So comme métti bi right now lañ nekk. It's not Tigers only. It's with another team also, Unicorns. They are all in the same umbrella. The same kind of problem. Similar problems. Understand nga? So demee man maa ngi ci stakeholders group bi. Every time da nga gis nit ku nekk di wax. Waaye you know those kind of forums so fa bëggee through sa consent too much rek dañ dee foog ne da nga bias or you are in supportive of one person. So loolu tax foofu noonu sax léegi suma wax du fa day bëri dama xaar rek ba bu meeting amee with the committee. day bàyyi nga xam ne eye to eye ma joxe suma consent. Absolutely. And then foofu noonu foog naa ne dinañ ma déglu te foog naa ne suñ meeting dina put more weight onto that. li ma wax rek dama bëgg a daaneel rek dama bëgg a pour ñun ñëpp ñu xam ne comme li kii wax la the committee is just like an object buñ teg si table su move nit ñaa ko move la su move nit ñaa tax move because being a president and you don't have an assistant or you don't have stakeholders, what is the role of your presidency? Amut njëriñ.
so ñun committee bi ñun mi dëkk Serekunda West ñoo war a gis ne committee bi mu ngee dox committee bi tam mu war a ubbeeku xam ne ñoom moomuñ fi nit ñi dañu war a ñëw pour jàpp mu dem te foog naa ni loolu noonu li ma wax ni yëpp dialogue moo ko mun a tax te comme li nga wax rek ñun dinañ toogaat man ak Tigers ak man ak committee bi dinaa throw suma input waaw because the very day bi mu xappu ne li nga wax Tigers bi na nañ leeta I first saw it on the stakeholders the very day ci guddi gi laa gis apology letter from Tigers very good from their Secretary General which was written and it was thrown to the stakeholders forum waaye li ñoo wax rek xam nga ñeneen ñi like in sports nit daf dee def dara sa ba pare mu rëccu Liverpool def na fi problème in Europe ba Margaret Thatcher suspend European teams yi but it was not suspended by UEFA Margaret Thatcher moo suspend guy ne doo leen play it was not UEFA de but Margaret Thatcher mu ne to show discipline and character let me exempt the English clubs from competing and they did it for a while and when they came back léegi problems free discipline so man daal maa ngi ñaan committee bi waaw as an elderly person maa ngi ñaan committee bi pour ñu seet xam naa ne dëgg la am na yu bëri yu yaaxu si paan ñu seet ñu wàññee tookun bi ak suspension bi comme ñu suspend leen for the rest of this nawetaan by next year gaa ñëwaat loolu lay ñaan because it's a community team boo xam ne su ñëpp génnee comme li ñu moo wax nii is going to be a big problem. Thank you very much, Mr. Coach. Very much dinañ si indi mu yaatalaat si beneen jamono coach président ñu ñëw rek ak yow exclusive interview bi waxtaan ak yow si lépp lu nga xam ne rek mooy rouge si wàllum lii di Serekunda East Mini Stadium bi monsieur Thiam tey nag ñu bëgg a waxtaan ak yow si li nga xam ne rek ne mooy di development of Serekunda West lu nga xam ne jamono bi rek mu ngi xew sa onda foofu si biir lii di Serekunda East Mini Stadium bi tey gis nañ ne ñu bëri ñu ngi rafetlu lu nga xam ne rek ne moo nekk di xew si Serekunda East development bi unity bi nga xam ne mu ngi dem si zone bi monsieur président loolu naka nga ko mën a achieve si zone bu nga xam ne zone bu yaatu la kenn mënu laa war rek fan la histoire ak ba fan la am jamono bi. may ñu ngi la nuyuwaat bu baax a baax nuyu ñu ma bokkat waxtaan bi yëpp wel foo naa ne ñun tëddee njaxanaay rek la ñu am as a committee as a president man moom dama jëlee suma ba as a dustbin ki nekk li nga am rek nga ñëw sànni ma ko soo ko sànnee ma seega ko seet li nga xam ne dina ma njëriñ Serekunda East ñu def ko seet li nga xam ne tamit du ñu njëriñ ñu tegee ko boor foo naa ne suñu biggest weapon mooy dañ dee déglu particularly ñi nga xam ne dañu njëkkee si affaire yi waaw soo gisee man bi ma ñëwee ba léegi jow du daan seetaan si football Serekunda East ak yeneen committee members yi nga xam ne du daan seetaan football Serekunda East ñëpp dañoo ñëw seetaan si football Serekunda East léegi ñëpp a dee ñëw fu ma président si ñëpp dañoo ñëw seetaan si football su ma leen laajtee lu xew wala tey moom Serekunda East lu xew ñu ne ma sa time moo ne because da nga ibil ñëpp bunta and then everybody wants to come te duñ dee ñëw seetaan si rek waaye dañoo jël seen téléphone call presse lii ak lii moo tax last year ñu xalaatoon ne committee si dañ dee ñëw dañ dee génnin bi sax du dee rafet nañ jukkal ñëpp ñu create an award night waaw award night bi nga xam ne depuis time yi ñoom OJ ba tey ñi nga xam ne nekk nañ committee member kilifa yi dimbale ñu ku nekka ñu jox la ay certificate wane leen ne su nekkee ne benn bés sax nga saaf Serekunda East apprécier nañ ko foo naa ne unity bi loolu lañ ci nekk di def loolu lañ ci nekk di liggéey stakeholders yi nag man dama nekkoon stakeholder bala maa nekk président te stakeholders ko buñ nekk di bill moo nekk ne ku munta ñëw is bu mu caaxaan rules yi ak constitution bi mooy bible bi mooy Quran bi ñëpp nañ try make sure no ñu apply ko so da ngaa gis ne léegi fu mu nekk nii bépp kuy ñëw executive member bu nekk loolu daf laa leer buñ ñëwee ba léegi office dañ dee am issues de issues yi dañ dee dem KM Sports suñu issues sax dem na benn National Sport Council Serekunda East waaye amul benn review bi nga xam ne KM Sport dañ ko def wala National Sport Council dañ ko def kon committee bi mu nekk at fault review yu gars yi def yëpp on our cases dañ gis ne committee bi dafa apply best practices pour make sure ne lu mu war a doxal na ko ci loolu passé tamit ñu am a very very critical relationship with our stakeholders dañu dee criticize and also they are very objective with us
so daf dee métti suñu last AGM bi sax métti na waaye gars yi dañ dee make sure ne lu war a am na objectif suñu war a doxal nañ ko ba pare CESDO tamit dañ dee am a plan annual plan at bu nekk dañ dee wax ne ñun lii mooy nekk suñu target te lii lañ bëggoon lii lañ war a def moo tax bu ñu doon ñëw am nañ a 4-year plan 4-year plan boobu noonu ponk yu ñu ci def yëpp achieve nañ yëpp fu mu nekk nii. bu ci nekkoon mooy bu ma doon ñëw ne first plan bi mooy foog GFF jekkali seen liggéey bi. seen projet si ponk yooyu noonu jox nañ ci bu baax a baax foo naa léegi lu des Serekunda is mooy lampa yi te ñu ngi si liggéey ak GFF promise nañu sax ne fan yi bu dinañu oo pour make sure ne gars yi adjust ko because ñoom tamit lig si yaa nga ñoo door seen interest la loolu moo nekkoon suñ first objectif waaw lampa yi leneen lu ñu waxoon tamit ne suñ ñëwee mooy dinañ create dinañ open up to the stakeholders nañ open up because believe nañ ne closure bi daf day create a long gap nañ open up loolu moo tax ñu create on a Facebook page bi nga xam ne léegi fu mu nekk nii is attracting lot of audience ñu am a Serekunda is general page bi nga xam ne former president si everybody ñëpp ñu nekk fa club president si everybody ñu nekk di live Serekunda is yëpp ñu nekk fa lépp waaw ki nga xam ne am nga loola naxari si comité bi am nga loo bëgg si comité bi just throw it ñun we are always there su nekkee lu war a tontu la dañ war a tontu su nekkee lu ñu war a tontu la dinañ noonu lu ñu war a def ñu move on ñoom anti arrêt just last week just wax na porum baa ngi tàngoon dëgga because anti arrêt ñëw na with a brilliant suggestion about some of the small issues yi ñoo am si nawetaan bi naka lañ ko remédier comité bi tontu ko den ñu jël si ay step moo tax this week tamit ak last week nawetaan baa ngi gën a stable mu ngi gën a dem so open up bi daf ñu dimbale bu baax a baax because dafa create a lot of gap sometimes a fixture dafa génn wala mu pare mu àgga si beneen team doo mën a understand waaye soo open loo def rek dugal ko loo def rek drop everybody dañoo am equal information so the other one lu ñu waxoon mooy dañoo play an interrupted nawetaan suñ nawetaan bi du am stoppage waaw loolu moo gën a métti si suñ tax nawetaan bi waaw nawetaan bi dafa xala complexe ko bala ngaa play nawetaan foo nga am rules and regulations bala ngaa play nawetaan foo nga starté qualifiers so lu ñu njëkk a def mooy ñu separate suñu nawetaan rules yi and suñ qualifiers rules yi ko tournament si du benn rules and regulations si du benn so ñu play suñu nawetaan si last year 32 teams at the buffer zone Serekunda is gëj nañoo play buffer zone amuñ benn single problème amuñ ak buffer zone review nañu rules yi ak stakeholders yëpp ba ñu understand defaan nañ ko this year benn problems lañ si am this year play nañu fa fii 58 teams at the buffer zone benn issues lañ ci am benn and we have dealt with that issue so lu ñu dee dimbale rek moo nekk teams yi understand nañ rules yi bala ñu start nawetaan bi CESDO dañ dee spend lot of time on that dinañ am 2 weeks Saturday following Saturday pour ñu review rules and regulations with the teams waaw only for qualifier dañ ko dee def si nawetaan bi tamit ok so lii dañ ko dee def lii moo dee amee nawetaan bi at the end of the day that rule boobu noonu suñ ko adopté it's not Cham's rule it's a general rule for all of us because through an extraordinary session nga ko dee adopt so lu nekk si rule bi yow soo ko xoolut ba mu la at wala laal amuloo benn excuse that rule is signed by me the president and the secretary general given to each team bala ñu dee kickball so bala ñu dee kickball dama make sure ne secretary general print na rules yi hard copy soft copy team bi loo bëgg ñu jox la waaye ñun dinañ am evidence ne Tigers receive nañ they cannot complain tomorrow na gisuma rule bi because we have learned our lessons Tigers dañoo am copy receive nañ in a way book Tigers receive nañ either soft la wala hard copy because loolu moo ñu protect ëllëg so suñ paree plateforme suñ ko war a siyaa yëpp ñu siyaa ko appeal decision committee ñu jox leen copy ñoom tamit loolu la ñoo use pour jël décision de ak organizing committee si ak everybody ñu sensitize team si tamit on the rules lii moo ñu dee dimbale bañ am uninterrupted nawetaan second lu ñu dee dimbale mooy dañ dee am some trainings of match commissioners ak match coordinators commissioners yi last year this year defuñ ko waaye last year bala ñu start nawetaan
train nañ commissioners yi train nañ coordinators yi we've paid a lot of money on that a lot of money pour train commissioners yi coordinators this year train nuñ leen waaye in the next year bala ñu play nawetaan nañ def a refresher trainer then ñu train leen so lii mbay daf ñu dee dimbale duñ dee am an uninterrupted nawetaan da nga dee gis ne décision bu ñu dee munti jël nawetaan bi décision bu dee munti am rek bu dee munti ñëw si biir nawetaan dafa dee fekk comité bi pare na waaw comité bi pare na team si ku ma call o ku le caam problème bi mel ne dem leen si article bi clause bi article bi clause bi article bi clause bi li lañ bëgg a nekkul si rôle si simple and straightforward so lii organise and interrupted nawetaan mu gën a jafe si tax yu ñu wax yëpp te last year def nañ ko this year tamit ñu ngi si suñ round of 16 si démba la start te believe naa ne tamit nañ ko achieve communication tamit daf daan stop Serekunda is seen nawetaan kii war a receive fixture jotut ko kii war a receive fixture jotut ko gaps yooyu yëpp dañ ko close nuñ ko defee mooy we said in the rules communication bi dañ ko def through writing dañ ko def through our social media handles Facebook page ak WhatsApp bi so nañ use 3 options yëpp dinañ bind ne fixture si génne na kaay leen ngeen jël su ko waaw suñ jógee foofu noonu dinañ ko seen team rep si groupe bi ñëpp gis ko parce que ñëpp ñu ngi si benn forum suñ jógee foofu noonu tamit si loolu doyut nañ ko post si Facebook bi ñëpp ñu gis ko. How many team reps do you have in your 80 in your forums? 80 No, per team. per team 2 waaw so 80 forum bi sax lu fa nekk ëpp na loolu because some of the other teams yi nga xam ne sax relégué doon lañ ne sax dañ leen dee bàyyi foofu ñu dee joxe advice waaw ñu dee joxe comments most of the team reps ñu leen bàyyi foofu still dañ dee communicate ak committee bi and all those things so they have 100 plus so team bu nekk am na 2 representatives fi nga xam ne ñoo dee nekk di communiquer so ñun lii dëgg daal dimbale ñu am an interrupted nawetaan lu ñu waxoon tamit third mooy we have to work on our pitch bi waaw pitch bi JFF liggéey nañ ko last year waaye gis nañ ne dafa moodi woon dafa amoon poto too much te loolu is about the top soil so ñu amoon people experts from NEA ñu invite leen agriculturist yi tamit ñu invite leen waaw CESDO waaw invite experts ñu ñëw ñu toog waxtaan lan ngeen foog na ñun suñ pitch bi suñ ko defee dina dem ñu measure check everything I think suñ first vice president bu you did a very good job second vice president mu check all those things gars yi ñëw weekend Saturday bu nekk dañ dee tooga ñoom di waxtaan bu ñu amee a direction si lañ move on lu ñu wax mooy ñu use black sand ñu use organic manure ñu use groundnut cells lu ñu si jëndut amut spend nañ si almost $400,000 under the coffers of CESDO waaw pour make sure ne ñu waxaa GFF tamit waxaa KM Regional ne ñaan lañ ne dañ bëgg a tëj park bi waaw between April ba time bi dañ ko bëgg a tëj pour defar park bi su baaxee ñu ñëpp suñu interest la ñu nangul ñu loolu so ñu close ko so léegi fu mu nekk nii ñu move on with it waaye gis nañ ne liggéey boobu noonu am na dividend gis nañ de this year nañ dem ba suñ final si moo di wut waaw ba pare suñ si taxawee bu baax a baax next year waaw ligue bi dina mën a dem Serekunda is ligue bi dina mën a play ligue bi dina mën a play suñ taxawee bu baax a baax next year nañ gën a am a very good pitch because ñun dinañ continuer di si invest ligue baa ngee dem waaye dañ dee wax every Monday ñu work on it then seet naka lañ ko waaw Mondays are of this ñu seet naka lañ ko gën a mën a toppatooyee then nañ waxtaana fonaa na ñu naa GFF sign nañ an MOU bu yàggut ñu ngi liggéey si loolu bu baax a baax pour am a committee bi nga xam ne ñooy responsible of maintenancing of the pitch loolu noonu foog ñu pere si then move on the pitch waaye right now moom fu mu nekk ni ñu ngi def everything possible pour make sure ne pitch bi trend boobu noonu mu continuer buñ balaa pitch bi lu ñu amoon mooy pavilion balaa pitch bi waaw pavilion moo fa nekkoon léegi nag ñu gis VIP pavilion boo xam ne da ngeen ko damakiit ba nga xam ne even players yi sax kenn mënut a access on players their safety referees their safety loolu tamit naka la mën a demee because loolu all part of investment boobu xalaat bu rafet la woon boobu xalaat bi dafa ñëw si ñun exécutif bi mu nekkoon lu métti ñu leen dañ si waxtaan ak GFF because FIFA bu ñëwee Serekunda is mooy ñoom gis nañ park yi ne daal Gambie suñ park si the players are not protected
FIFA bu ñëwee loolu la ñu waxoon so ñoom seen main objective mooy naka la comité bi ay GFF war a mën a liggéeyee pour make sure ne the players and the officials are protected even the spectators they believe ne they should be protected mooy VIP ak yooyu noonu ñoom believe nañ loolu so ñu bàyyee xalaat boobu comité bi so ñun ñu xalaatoon si ne pour ñun ñu protect suñu players yi du mën a wiiree from the flanks of the pavilion non foog ñu tas pavilion bi den mu am a tunnel players yi dañoo ñëw jaar si digga ñu dem so xalaat bi ñu waxtaan si bañ d'accord si ñu oo GFF ñu ñëw Bakary Jammeh ñëw ak tiimam bi si paak bi ñu expliqué lañ ko ñoom tamit ñu rafetlu ko trop ñu ne ñu xalaat bu rafet la waaye dafa métti dafa expensive ñu yàlla def na contracteur bam fa ak consultant bi so mu ne leen going forward tey work leen on the BOQ of committee bi si luñ xalaat so gars yi dem liggéey si loolu so bu gars yi dem liggéey si loolu yóbbu ko GFF approve ko then GFF fund everything about the tunnel GFF ñoo fund the tunnel ñu fund everything about the tunnel because that was the objective of FIFA guys yi then loolu waaw mën a accept place so gars yi fund everything ñu inculcate ko si projet bi dugal ko fa quickly ñu ñaan leen métti woon na nag ñu ñaan leen si njëkk ak teraanga ñu defal ñu ko waaye ñëpp gis nañ di idea ñëpp gis nañ di objectif ñu xaar pavilion bi with machines ñu ñëw xaar ko ñaari fan ñetti fan liggéey bi door den ñu continuer den lifin bi noonu la ñëwee tunnel bi noonu la ñëwee si biir Serekunda ñu gis beneen projet boo xam ne right now mu ngi daw si parc bi boobu tamit naka ngeen def ba gis ne loolu dafa war a mën a am because gisoon nañ ne am ngeen ñaari pavilion yoo xam ne pour fans yi la am ngeen pavilion pour VIP bi la mooy tunnel bi ñu gis ngeen yokkaat beneen pavilion lana waraloon yokka boobu noonu ak fan la fond si jógee. comme ni ma waxee rek bokk na ci suñ ponk yi. bu ñu doon ñëw office. ñu ne démocratie foog ñu defal leen ay pavilion. ñan ñooy démocratie. démocratie mooy ndaw yi nga xam ne ñun. sorry to say waaye dañ leen da jàppee ne des nañoo bokk ak ñun. waaw sorry waaw dañ am seen gis-gis. am seen xalaati boppa te ñoom dañ believe ne ay ndaw leen te dañ leen war a bàyyi ñu yëngu ci li leen yëngu su ma dee mitina gars yi dama leen ko dee wax all the time sorry to say waaye society am na fu mu leen teg ci lu rafetut so loolu dama dee bugga yéen bu baax a baax ngeen ko di ko xeex ñu ma dee nangul loolu si mitin si bu baax a baax ñu ne ma président soo waxee sax bul wax yaa ngay jégalu waaye loolu mooy dëgga so nañ traa ñun tamit ñu ajos tuuti waaw non ñooy Serekunda yi ñooy Serekunda parce que soo ko xoolee ñoom seen démocratie duñ am seen game waaw te xam nga mu nga ne is caam dafa am tiimam waaw dañoo fay mu nga ne président dafa am tiimam ko dafa am tiimam démocratie amuñ tiim démocratie mun nga am sa team sax waaw non ñoom they will come and watch every day duñ late démocratie duñ late maaji 3 o'clock ñooy kick off ñooy tëj paak bi parce que ñoom dañoo watch every game since bu ma ñëwee office am working with them lu ñu ma jooyal mooy presse yi so ñu fi mun a defar la pavilion lu ñu la munti li fen amul so wax boobu dafa diis si ñun ñu téye ko di ci liggéey last year liggéey nañ ci mënuñ koo def dem nañ sax ba bëgg a sign ak contract ak Khalifa Bayo affaire yi métti woon trop ñu ne leen may leen ñu ñëw ba 17 qualifier rounds ñu bëgg a door pavilion bi dañ ko bëggoon a door balaa nawetaan ñu bëgg a maintain suñ picc bi tamit ñu ne dañ play si biti moo tax ñu divert suñ phone si outside ñu play si biti waaye bu ñu startee nawetaan ñëpp comité bi ñëpp présent nañ suñ budget si before the stakeholders te am nañ a capital budget for democracy pavilion so luñ mun di spend si nawetaan bi nañ bàyyi xel ne dañoo start democracy pavilion bi so moo tax suma finance team bi maa ngi leen a sant di leen gërëm ñu ngi def that attention in them am na cash ratio bi nga xam ne suñ account bi su ko àggee dañoo start pavilion te su ko àggee duñ soonaat because nawetaan baa ngee dem mu ngi ñëw ndànka mu ngi build up so noonu lañ nekk di opérater so ñu invite on ñu bëri even di démocratie ñoom youth si ñoom sax bokkoon nañ foo naa ñoom ñoo nekkoon ne second best option foom nañ seen boppa tout ñu create a company pour jël pavilion bi pour liggéeyal ko seen bopp waaw
the only thing mooy yëfi office la foog mu am documentation yu bari and all those things te tamit ñun tamit ñu ngi si bàyyi xel transparency and all those things accountability election issue amee kan lañ si hold responsible and all those things waaye bëggoon nañoo liggéey ak ñoom sax pour ñu def pavilion bi ñu contractors yu bëri ñu review leen Khalifa Baye ñu review leen ak yeneen contractors maanaam si tamit ñëw bu yàggut rek xam nga young guy ki nga xam ne is in Serekunda is am na interest bu gën a participate in sports so ñu xool tenders yëpp review leen ñu gis ne moom moo gën a responsive in terms of am liggéey bi te moom tamit wax dëgg yàlla utul ci lu mun naa wax utul ci dara like partly contribution absolutely lum ñu charge all consultants yu ko review yëpp ñu ne ma presse yi ma ne waaw save leen xaalis pour ngeen doolil ko all experts yu ko review save leen xaalis pour ngeen doolil ko because kii daf leen charge li nga xam ne du fooguma ne sax dina ko mën a continuer so mu ngi ñu charge first phase bi for now 500,000 that is up to 7 cost 500,000 boobu noonu fay nañ ko 250,000 so liggéey bi fu mu nekk nii lu mu ñu promission si liggéey bi first week second week yëpp fa naa ne démba tey daanaka def na ko start na foundation bi diig na block work si def na ko concrete foundation bi def na ko tey mu ngi start block work si pour pavillon bi di jóg foo naa ne léegi CESDO moo war a seetaat kañ la ko joxaat beneen pavilion of how many if I can ask how many stairs 7 stairs yeah it's just like the biggest pavilion in Serekunda yeah so dafa nekk a very big one waaw buñ si duggee sax dañ tiitoon sax waaye gis nañ ne it's possible so 27 meters la long so dafa gudda trop so da ngaa gis ne luñ ci war a def yëpp def nañ ko so moom lañ sign ak contract first phase bi def na lu mu war a def yëpp si first stage bi second stage bi la ñoo dem nii léegi of the first phase then ñu seet naka lañ ko mën a joxaatee beneen 250 bi mu jégal ko to the 7 coast su ko jégalee to 7 coast dafa bidaat pour second stage bi moo nekk roofing bi and then galvanized poles yi. You don't need to bid. Because it's interesting. This they once said this is how a leader should be, bro. Wish you good luck on your journey. This one said thank you so much. It's so interesting. This one said okay, bro, your pitch is quite different from Serekunda West. Alright, this one said, bro, I respect you. Allah will bless you. It seems that they am interested a lot. But ñu bëgg rek because time di dem na xëy na contrôle nañu may benn 5 minutes rek ñu bëgg rek nga door ñu ci ñaari second because by su dee yaa ñu free on Saturday di nga ñëw ñu jekkali part 2 because we have a lot of things to talk about. ñu ñëw rek ñu gis ma bëgg ñaari question rek yu gaaw then ñu wrap up. Lan mooy di motive of attracting people coming to watch football at Serekunda East because man lu ma gën a jaaxal mooy amul benn team bu ñëw play Serekunda East amul fan zone ñu ngi uniform ambiance bi is very nice lan moo dee cause loolu because dafa mel ni Serekunda East xëy na USA Brikama xëy na nga fekk fa lu waaye pour each team out of how many teams ngeen amee team bu nekk dina indi especially suñu ebe ji mu war a play pag bi day yëngu so lana dee waral loolu lana dee waral loolu ndax yéen ko tax team si bàyyi force dañu war am fan zone club si ñoom ñoo ko xelal seen bopp pour ñëw because it's important pour yeneen zone si learn from it because football nawetaan lañu war a dafa am ambiance because Sénégal li mu des nawetaan dee ne because ambiance loolu la ci mën a wax this year mooy this year dafa gën a takarnaase gars yi comme olof yi lu ñu dee wax dafa gën a takarnaase fans competition bi nga laajte dañu am award night ba pare ñu def best fans ñu select 4 fans club I think Medina mu ngi fa woon Ebeji mu ngi fa woon Canon mu ngi fa woon ak beneen fans club bu ma fàtte fans club 4 lañ select so loolu this year dafa create a new rhyme in the fans club base bi ñoom ñu ngi xalaat award night bi this year kan moo ko war a win te dafa nekk waaw ñan la ñoo shortlist yan foo la ñoo shortlist ba pare non at bi dinañ improve on that last year suñ judges yi were not okay waaye at bi dinañ improve on that dinañ set up a panel of judge bu strong bi nga xam ne Africell tamit suñ partners yi ñu wax ne ñu teel koo ibi voting bi mu teel a start so so this year is going to be big. You might even have an international artist coming all the way from
around the sub-region pour ñoo support idea bi waaw so DJ dafa gën a rëy moo tax fans yi fu mu nekk nii. so dafa mel ni kon implement kenn yéen daal lañu bàyyi fans yi du ñu seen bopp. non fans yi waaw loolu la fans yi. waaw comité ba forcé each club dafa war indi fan vente ba moo tax ma doon laajte loolu rek. is for the club. xam nga fan bi is for the club. tey jii Serekunda yi soo play 60% of the revenue goes to the team. so team mu nekk dafa waaw 60. 60 team si dañ dee jël waaw 15. 60 bi yëpp daf lay dem ci 4 teams si. so da ngaa gis ne fan bi team bi dafa indi fans am na yenn team Serekunda is duñ dee jooy xaalis. teams like Medina. Ebeji. duñ dee jooy comme mbiri xaalis da ngaa play soo play nga am gate takings of $10,000. So 10,000 you bala play maybe 2-3 days 4 days that can fund your players transport and fund your campaign nga ñëwaat play. So loolu nekkul Medina or teams you know like T-Town tamit the same thing. So am na teams yi nga xam ne am nañ this year $10,000 si gate takings. So fans yi si benn game. So fans yi teams yi dañ dee mobilize for that gate takings. No président pour yokk ci loolu. waaw man dama foog ne. players yi seen boppa. You don't want to be associated with a club boo xam ne. amut fans. waaw moo tax Fila Leba ji mu ne. gis nga dafa ne. comme like Serekunda West sax soo ñëwee. Please bring our own Gambian musician, please. am na ñoo xam ne sax. soo dañ bëgg affaire yi mu gën a nee. soo gisee la waaw dañ bëgg affaire yi mu gën a nee waaye Gambia first before yéen xam ngeen Serekunda is. daa dañ bëgg affaire yi. mu gën a neex ñu indi suñ gaay yi ba pare indi international waaw mu ne waaw suñ amee luñ bëgg affaire fans yi loolu laa ci bëgg a jox rek dama bëgg a wone ne when you come to Serekunda West team si dee gën a indi fans Tigers is one of them. If you play everybody want to associate with Tigers on a match day so that it will boost your Serekunda is nekk cash back ñoom Medina la EBG T-Town, Leeds United. Yes. Yeah. Canon. Yeah, I understand. Teams yang fa. And li dafa baax si football because it's like community affairs. Su ñëpp bokkee da nga gis ne su bés boo leen war a play soo demee si koñ yi. The difference now in Serekunda is and in Dakar nawetaan is like Medina the color of Medina should be painted throughout the community of Medina. Okay. If it is red and white, guy would red and white paint. def ko ci koñ bi ci koñ yi wool yëpp ñu try pour paint. You go to Dakar, that is it. You go to Leeds United, the color of their jersey ñu paint ko. It's everywhere. waaw so loolu doon soo xapu ne soo duggee ci territory bi rek da nga xam ne ba pare yaa ngi gis gars yi ko def with graphic artworks. soo duggee ci community bi rek da nga xam fii saay di Bantankoto la fii saay di Bantaba la fii saay di fii la loolu réer sax so loolu tax ñëpp dañ war a jàppa daal ci affaire yi community based team si nii is na mo dégg nag yàlla yéen a ngi play very important role monsieur le président dafa mel ni waxtu dafa jàpp waaye part 2 Saturday waaw part 2 because gars yi alaat nañ ma am na fu ñu bugg a laal fu am doole boobu nañ ko bàyyi ba samedi dañ ko xin gars yi rek samedi am na su lu rëy lu ñu war a duga benn moom naa leen ko AFCON bi si la bokka waaye beneen bi moom boobu moom it's a surprise question pour yow ñu bàyyi rek nga rapport précis waaye tamit rek ñu bëgg a aske sport ak la si rek ñu régler Serekunda West because tam it's our zone it's very sad ñu gis lu fa xew every now and then AGM Congress always muy nekk problems so I think ne war nañoo passé foofu right now and I hope ne KM ak yéen ak ñoom Moustapha you play a very important role because ne unity is back at Serekunda West waaye samedi inshallah samedi waaw mbay xam su ma gënaloon da nga wax ma second package bi lan la anga daf lay ba waxtaan bala mu ñëw nga di nga ko yëg waaye askan bi di nga ko yëg yow li nga yëg package bi su wax ma fi neexee dañ ko xaar lan mooy ñëw waaw baax na amul problème léegi ñu ngi wax ñëpp ne jërëjëf ñu nekk di follow si satellite bi Facebook bu yëpp su nekkee ne wax nañ fi li nga xam ne baaxut di ngay jégalu su nekkee ne wax nañ fi li nga xam ne rafetlu nañ ko ñu ngi ko sant yàlla ñëpp Serekunda is la KM Sports la KM Regional Football la National Sport la GFF la football yi Gambia la so ñun ñëpp am nañ lu ñu si mën a def bay si suñu waar pour make sure ne mu gën a rafet comme ni nga ko waxee fu mu nekk ni Serekunda West moo xew ñun ñëpp dinañ taxaw pour gis ne Tigers seen issue bi ne waaw ak Unicorns waaw ñun ñëpp dinañ si taxaw man su naa call président bi
called Chairman Kane Unicorns Sports. with Jerrington. Wow. These are the teams that are in ñu ñëpp toog executive bi seet naka la ñoo mën a régler issues yi amicably without no problem. Serekunda East tamit ñu ngi wax stakeholders yëpp ñu muñ ak committee bi ñu jekkali nawetaan bi peacefully. Foo naa ne everyday team dafa toog te football moom is either nga lose wala nga win. léegi draw bi jeex na. waaw 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 boobu de ñu bàyyi la nga nuyu Baboucarr ñu bàyyi la nga tàggoo. jërëjëf Mbaye ak suma koto yi fi nekk. di leen nuyu bu baax a baax di leen gërëm si invitation bi nga xam ne boobu lañ def nii. di rafetlu trop si wax yi nga xam ne jànget naa ko si Serekunda East te rafetlu nañ ko trop foog naa leadership bi loolu na war a demee di ñaan rek tamit ngeen gëstu bu baax a baax comme noo leen ko waxee mbiri Tigers because nekku team bu ndaw si lifin bi te first offender la fu mu nekk nii for the first time te ñu ngi ñaawlu torop si lim def noonu waaye di ñaan tamit du amaat dinañ def suñu jéego comme ñu ngi si tànki waxtaan ak defar nañ si waxtaan ak comité bu baax a baax waaye ñu ñaan tamit yéen ñi nga xam ne mooy stakeholders yi at KM regional level ngeen try tamit def si li nga xam ne loolu moo si war daal jërëjëf kon ñu bàyyi la tàggoo den sam ñu ñëwaat dinañ amaat président pour ñu jekkali waxtaan bi you know because community football is very important li ma seewaa rek waaw mooy ñu ngi fii community football especially nawetaan moom lañ jàppee as suñu grassroots for years léegi lañ am académie si di surface ni di def production but nawetaan bi dañ ko war a fulal bu baax a baax a baax a baax waaw te suñu amee président bu mel ni Thiam di def this kind of work at Serekunda West Serekunda East foog ñu am pour wax ko ne ko kudos and then we are saying ne it's not end fii du fi job waaw job bi well we need to be fair if at all west side is the best side yes wow west side maybe the east side is the most organized side. East side is not the most organized side, but it's the most developing side. Yes, it's the most developing side. I understand. So man dama bëgg rek pour ñun ñëpp. Bibi waroon na fi nekk. ñun du nangu de. waaw bibi du nangu. Suma rakk ji waaw. waaye man daal bëgg naa daal pour ñu wax Serekunda East ne leen jërëjëf. Parce que man suma team dina play Serekunda East. Tigers dina play Serekunda East. A team from Banjul dina play Serekunda East. Players from Basse will come and play in Serekunda East. So anything that Serekunda is doing in terms of infrastructural development, we should say thank you to Serekunda East. In collaboration with the GFF. Yes. Thank you very much. Wow. Be pare ñu continuer ñu xam ne bu mu am fii sax su jeexee foofu because am na benn section boo ma fogoon ne saa itam dina ko highlight. Which is the wax sa xalaat group. waaw wax sa xalaat bi gis naa nga wax about naka laa si démocratie. waaye wax sa xalaat bi moo foog ne ñoom ñoo gën a open minded xam nga lu tax. as their name implies. waaw ñoom dañ dee wax. ñoo amee comité bi. waaw xëy na anyhow lañ dee wax. waaw te it's a plus for. ñoo amee comité bi. Serekunda West sa am na wax sa xalaat. waaw which our current president. play nañu ak gars yi dóoruñu nag. waaw loolu laa dégg. waaw loolu moo tax seen affaire moom maa ngi ko tegagum saa yi. baat boobu sax ñu def ñu beeta. waaw di ko doon te sax ñun dina ñëw tam ñu seet. waaw incha allah waaye dañu dóor ba pare ñu jox ñu lekk. waaw kon rey nañ ñaari xar. waaw ak ganaar yu bëri. dina kandiri yu bëri. kon gars yi dóoruñu ba pare. ne lañ ne toog leen si paak bi. tey bu kenn ñibbi. ñu lekk ba boori 2 3 ñu ñibbi. thank you very much Mr President pour ñëw waaye xaar leen ko samedi part 2 dina ñëw incha allah dinañ waxtaan ak moom si lépp lu nga xam ne rek. all right thank you very much bente our homeland also is available our homeland gis ngeen rafet na trop moom lañ seen lii because roto Afcon la président dina si waxtaan dina si ñëw bu baax a baax moom dina waxtaan version about Gambia going to the Afcon because a big stakeholder Serekunda West lan la Serekunda Est tamit am is luñ am tamit rek si ban paquet lañ am pour roto Afcon loolu yëpp mu ngi available next week incha allah boo leen fi ñëwatee dinañ waxtaan ak moom kon nag keep on studying ba samedi incha allah jërë ngeen jëf